Good morning, students. Am I audible? Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So in the last session, we discussed the concept of molecular basis of inheritance. In that, we discussed the structure of DNA, the properties of DNA, structure of polynucleotide chain. So that all we discussed in the last session. Today, we are going to discuss the concept of So today we are going to discuss the search of genetic material, how they proved that DNA is only the genetic material which has been transformed from parents to offsprings. And I hope you remember, we also discussed the packaging of the DNA, right? So the packaging of the DNA. Yeah. So in prokaryotes, how it is packaged, in the eukaryotes, how it is packaged. That all we learned in the last session. Yeah. Now, just a minute. Today, as of now, we are seeing a video which neatly explained the packaging of DNA in eukaryotes. Okay, let us begin. I think students are less today. Today is Saturday. Okay, fine. In this animal, DNA is tightly packed up. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. See, they are showing the DNA. Okay, whatever you are seeing, no, it is a DNA. Our DNA will be 2.2 meter or 6 feet. So that 6 feet DNA has to be there in that microscopic cell. One cell ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 feet DNA ಇದೆ. So ಆ 6 feet DNA ಏನಾಗಬೇಕು? It should be fitted in that microscopic cell. How it gets fitted, that we are going to discuss in this video. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules. So what you are seeing there, a blue color one, it is nothing but a protein molecule which we will call it as histones ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು 8 ಬರ್ತವೆ. ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಸುತ್ತ our DNA will wind. You can see this. Molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. The nucleosomes are packaged into a thread known as chromatin. So you can see that
the histones, I mean the DNA got binded around the histones and the thread-like structure of the histones is called as chromatin. ಯಾವಾಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಸುತ್ತ DNA ಸುತ್ತುವರಿಯತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 8 ಆಕ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. DNA will be binded. This fiber is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Not shown here. See here how they got wrapped. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You can see how the octamers or the The DNA end got, result is that the DNA is tightly packed into See the how it familiar is tightly structures we can packed. see through a microscope. Chromosomes. like this. ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ like this the DNA will appear. You can see here this is a cell division they are showing. Chromosomes are not always present. They form around the time cells ಸೊ ನೀವೀಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ divide ದ when the two ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. copies of the cell's DNA need to be separated. At other times, as we can So every time you cannot see these chromosomes. You can see these chromosome at the stage of anaphase. Anaphase stage ಅಲ್ಲಿ ನೀವು chromosomes ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್. ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಾರದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. You can see the chromosomes see here. now after the cell has divided, See our cell DNA division. is less highly organized. It is still wrapped up around the histones, but not coiled into chromosomes. So this is about the packaging of DNA in eukaryotes. I hope it is clear for everyone. Yes, ma'am. Okay. Now we are going to discuss the other concept, how they decided the DNA as a genetic material. The first principle was given by Frederick Griffith. So Frederick Griffith ಅವರು 1928 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ he performed an experiment. He wanted to know what is being transferred, which is the genetic material. ತುಂಬಾ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವು, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, DNA, that is nucleic acids. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು? he selected a bacteria. The name of the bacteria is Streptococcus pneumoniae. The name of a bacteria is Streptococcus pneumoniae. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪವನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ನಿಮೋನಿಯಾನ ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಫೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ 2 strains ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. 2 ವಿಧದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನೋಡಿದ್ರು. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. 2 types ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ದ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ is visible? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್?
ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಾಸ್ the first strain he found was a smooth strain. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಐ ಮೀನ್ he found the first strain which is a smooth strain. Let me show you. Right, ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ a smooth layer around it. It is called as encapsulated. It was a S strain and it was encapsulated. Andre it had a polysaccharide layer. Polysaccharide ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸುತ್ತ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ he found that another type of Streptococcus pneumoniae. He found another type of Streptococcus pneumoniae. So which was which was R strain. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು, R strain ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ ಲೇಯರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ R strain. ರೈಟ್, S strain and R strain. S strain is smooth strain, R strain is rough strain. ಯಾಕೆ smooth strain? It had a capsule around the bacteria. So this is about the Streptococcus pneumoniae. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ everyone? Yes? Yes, ma'am. Okay, fine. Now we will discuss what experiment Griffith did. Just a minute. Okay, so this is the method. First, he performed 4 experiments, my dear boys and girls. He performed 4 experiments. In the first experiment, what he did, he selected the smooth strain bacteria and injected into the mice. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. This is the first experiment. In the second experiment, what he did, he injected R strain bacteria. Rough strain bacteria ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So after few days also, the mice did not develop pneumonia. So ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಇಲಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಇಲಿ ಬದುಕುಳಿತು. ಸೊ ಈ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ವೈರುಲೆಂಟ್. ವೈರುಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೈರುಲೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ವೈರುಲೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ pneumonia and kills the mice. R strain is non-virulent which does not cause pneumonia and does not kill the mice. ಈ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಶರಣ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ನೌ? ಯಾ, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹಿ ಹೀಟೆಡ್ ಇಟ್. ಹಿ ಹೀಟೆಡ್ ದ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ he injected into the mouse. So when he injected S strain, heat killed bacteria. Heat ಇಂದ ಸಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ S strain ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನ ಅವರು ಮೌಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಎನಿ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ and the mouse lives. After this is a third experiment. After this what he did is he
ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ heat killed S strain bacteria. So heat killed S strain bacteria were mixed with R strain, living R strain bacteria. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ a mouse developed pneumonia and it died. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮೌಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೌಸ್ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ನಾನು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೌಸ್ ಗಾಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he collected the blood from this mouse and observed ಏನಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ he was shocked by this observation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so that mouse which got killed alva, it got or it had what you can say is the blood ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಗಳಿದ್ವು. ಲಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಗಳು ಆ ಸತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೌಸಿನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? DNA ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಆ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, something has been changed which made the mice killed, okay, for which the mice died anta. He did not reveal or he did not get to know that it was a DNA. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ something has been transforming ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರಿ, ಕೋಲಿನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಮೆಕ್ಕಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನೇಮ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ who discovered or who put forth transforming principle. ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಮುನಾ ಗೌಡ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅಂತ. ಗುಡ್. So Frederick Griffith. Which bacteria he selected? What is the name of the bacteria? What is the name of the bacteria? Which bacteria he selected? Streptococcus pneumonia. Very good, Saubhagya. It is Streptococcus pneumonia, which cause the disease pneumonia in human beings as well as certain mammals. So ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ or in the bacteria of pneumonia, he found out 2 types of strains. 2 ತರಹದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ವಿಧಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್? S strain and R strain. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೈರುಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿದೆ? S strain. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ causes a disease. Which is a non-poisonous, which is not dangerous? Rough strain. R strain, that is rough strain. So which strain had a, listen carefully, which strain had a polysaccharide layer around it? S strain. Very good. S strain had a polysaccharide layer around it. Let us continue. ಈಗ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್
Okay. This experiment was continued by these three, what you can say, scientists. Prior to their work, genetic material was thought to be protein. ಸೊ ಇವ್ರ ವರ್ಕ್ 1928ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1933 ಇಂದ 1944, ಅರೌಂಡ್ 10 years ವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥಾಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ವರ್ಕ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, DNA, RNA, lipids from the heat killed S cells to see which one could transform live R cells to S cells. So first ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, they selected smooth strain bacteria, they heated it so that ಅವು ಸಾಯ್ತವೆ. So that is called as heat killed S strain bacteria. ಆ heat killed S strain bacteriaಗಳಿಂದ they collected the proteins, they collected the DNA, they collected the RNA. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, then that was mixed with a live R strain bacteria. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು R strain bacteria S strain ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಗೇನ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ RNA's enzyme ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. RNA ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ RNA. RNA's ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ RNA ಆರ್ ವಿಚ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ RNA. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ DNA ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೌದಾ, DNA ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ DNA. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ when it was mixed with a live R strain bacteria, here there was no transformation. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಲ್ಲ, there was no transformation. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ R strain ಇದ್ದಿದ್ದು S strain ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So what they got or what they concluded by this, protein of heat killed S strain bacteria is not the genetic material. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNAs ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ RNA ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ DNAs ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ DNA ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. DNA ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ the DNA is a genetic material. Understood all of you? Yes, ma'am. Okay. Now, DNA is the genetic material. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಥಾ. Yes, okay. Did it. So it is called Hershey and Chase experiment ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they worked on the virus that infects bacteria. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಯಾವ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೋ
ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್, ಅದಕ್ಕೇನೂ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ this will be the structure and it will be having the DNA and this is a protein coat. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆ ವೈರಸ್ ತನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. The viral genetic material become integral part of the bacterial genome and subsequently manufactures more virus particle. So ಯಾವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, that will undergo replication and multiplication. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, then it infects the bacteria. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Hershey and Chase worked to discover whether it was a protein or a DNA from the virus. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ DNA ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ DNA ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ? ಹರ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾ, ಯಮುನಾ ಗೌಡ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? Yes, ma'am. Blender's experiment. They grew some viruses on a medium having radioactive phosphorus and some others on medium having radioactive sulfur. Virus grow in a radioactive phosphorus have radioactive DNA but not radioactive protein because phosphorus present in DNA, not in protein. Virus grown in radioactive sulfur have radioactive protein, not radioactive DNA because sulfur present in protein but not in DNA. Infection. Radioactive phages were allowed to attach to E. coli bacteria. That phages transferred the genetic material to the bacteria. Blending. The viral coats were separated from the bacteria surface by agitating them in blender. The virus centrifugation. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in centrifugation machine. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಗ್ರೀವ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಅಥವಾ ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ DNA ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್, ಆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ DNA. ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ DNA ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ವೈರಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಸಲ್ಫರ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ DNA ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ DNA ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧದ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫೇಜಸ್, ಇವೇನು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವೈರಸಸ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ವೈರಸಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವೇರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಸಿ ದ ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೈರಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಇದೇನ್ ವೈರಲ್ ಕೋಟ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಸ್ ಕೋಟ್. ಸೊ that was separated from the bacteria surface by agitating them in a blender. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವೈರಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ದಟ್ ದ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈರಸಸ್ that had radioactive DNA were radioactive and no radioactivity in the supernatant. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಬಂದ್ವು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಿದ್ವು. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ದೀಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್, ಅವುಗಳು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ವು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ DNA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮೇಲಿನ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲಿನ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ DNA is transformed from virus to bacteria. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ DNA is a genetic material. DNA is an infecting agent that made the bacteria radioactive, and hence DNA is a genetic material, not a protein. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, ma'am. ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಪವನ್, ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ DNA ವರ್ಸಸ್ RNA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, DNA is a deoxyribonucleic acid, RNA is a ribonucleic acid. ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, RNA ಯಾಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, DNA ಯಾಕೆ? RNA ಇದೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ RNA ಆಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ RNA is a unstable. What do you mean by unstable? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ DNA ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ RNA ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2' OH group present at every nucleotide, that is ribose sugar in a RNA, is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable. So Nanu, yesterday I explained you DNA. So DNA full form. Can anyone tell me the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Very good. It is deoxyribonucleic acid. Why we will call it as deoxyribonucleic acid? So ribo andre it is nothing but a ribose sugar. Deoxy anta andre ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ DNA ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈ RNA ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೋ, ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೋ
ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DNA is more stable. Then RNA is also now known as catalyst, hence reactive. ಸೊ ಆ 2' OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. RNA is unstable and mutate faster. ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ಅದು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, RNA ದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. Consequently, the viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ RNA ಅನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವ ವೈರಸಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. So by this we will understand that DNA is more stable than RNA. Give reasons ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ RNA is unstable ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 2' OH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರ್ದು, ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ದು, it is highly reactive in RNA. That is why it is unstable. Understood all of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Can anyone read this? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬಹುದಾ? DNA is more stable. Who wants to read? Yamuna read last time. Again, who want to read? ಬೇಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನೀವು, ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೀನ್ ಹೇಳು ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳೇ. Who wants to read? Pavan, Sharan. I read, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Who wants to read? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ರಿ. ಇಬ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲೋ. Yeah. DNA is more stable. Hmm. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's transformation principle itself, that it which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. Two strands being complementary if separated by eating come together when appropriate conditions are provided. Presence of thymine in place of uracil confers additional stability to DNA. DNA is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nuclei acids, the DNA is better genetic material. Okay, thank you so much. Yeah, fine. DNA is more stable. So RNA unstable ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. DNA is more stable. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇವಂತೂ ನಾವೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ DNA ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎರಡನೇದು, ಆಸ್ ಶರಣ್ ರೆಡ್, ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್, if this is A, adenine always binds with thymine. If this is C, adenine thymine. ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅದ್ನ. Correct. So adenine always binds with thymine and cytosine always binds with guanine. This is a complementary strand. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಎರಡು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
when the conditions are favorable, again they are pairing with each other. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ complementary. Adenine ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಡ್ರೆ thymine will come near to it. So that is a complementary. Then presence of thymine in place of uracil confers additional stability to DNA. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಟೋಸೈನ್, ಥೈಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಯುರಾಸಿಲ್, ರೈಟ್? ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನೈನು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇರತ್ತೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಬದಲು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯುರಾಸಿಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಥೈಮಿನ್. ಸೊ ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ DNA ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. DNA ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. RNA ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DNA ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2' OH ಗ್ರೂಪ್. ಆ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ 2' OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2' OH ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ DNA ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Therefore, among the two nucleic acid, DNA is a better genetic material ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಥೆ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ದೆನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವೇರಿ, ಮೆಕ್ಲಾಡ್, ಕ್ಲೆವಿನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ what they did biochemistry ಇಂದ ಅಥವಾ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ they said DNA might be a genetic material ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋರು ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್. ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. with the help of a bacteriophage they proved that DNA is a genetic material. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್, DNAs, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ DNA is going to transfer from the virus to a bacteria. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇನಾಗಿವೆ, DNA ಅನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸ್ ಫೈನಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ DNA is a genetic material. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ. Okay. The search of a genetic material. Saubhagya, can you read it? Saubhagya, can you read it? Okay, Pavan, can you read it? Yes, ma'am. Okay. Starts from the genetic material is DNA. The genetic material is a DNA. DNA is the genetic material is proved by the Alfred Hershey and Martha Cheese, 1952. They worked on the virus that infects bacteria called bacteriophage. During normal infection, the bacteriophage first attacks
the bacteria cell wall and then inserts the genetic material Okay. Any problem? Fine. Let me continue. During normal infection, the bacteriophage first attaches the bacterial cell wall and then inserts its genetic material into the bacterial cell. Then after this, the viral genetic material become integral part. or DNA Okay. from the viruses that entered the bacteria. Okay. Hershey and Chase worked on to discover whether it was protein or a DNA has been transferred anta. After that, experimental ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? Saubhagya, can you read now? Yeah. Start reading, Saubhagya. They grew some virus on a medium having Radioactive. radioactive phosphorus and some others on medium having radioactive sulfur. Virus growing in radioactive phosphorus have radioactive DNA but not radioactive protein because phosphorus present in DNA not in protein. Virus grown in radioactive sulfur having radioactive protein not radioactive DNA because sulfur present in protein but not in DNA. Infection radioactive phages were allowed to attach to E. coli bacteria. The phages transfer the genetic material to the bacteria. Blending. Blending the viral coats were separated from the bacteria surface by agitating them in a blender. Centrifugation, the virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifugal machine. Okay, thank you, Saubhagya. So observation, bacteria infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive and no radioactivity in the supernatant. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ DNA ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವೈರಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ನಿಟೆಂಟ್. ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ DNA ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. So by this Hershey and Chase experiment, DNA is the infecting agent that made the bacteria radioactive. Hence DNA is the genetic material ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It is not the protein. So this is about the search of genetic material, my dear boys and girls. So tomorrow we are going to discuss the other concept which is called as transcription concept ಅನ್ನ ನಾವು Monday discuss ಮಾಡ್ತೇವೆ. Please do attend the session without fail. Most important question for board as well as CET. Okay, let me end up the session here. Before that, any doubts? Yes, ma'am. Okay, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.